Grite tan fuerte que los pajaros volaron de los árboles. Tenía los manos atados y la boca sangraba. Sentía el bebé dentro de mí retorciéndose de miedo. Igual que yo. Mi cuñado Ramón estaba de pie junto a mí con el cinturón envuelto en el puño. Acababa de darme una patada en el estómago por tercera vez. No traerás a ese bastardo a este mundo. Grito escupiendo. ¿Quieres deshonrar a nuestra familia con un bebé que no deberías tener? Lo matar antes de que respire. Le suplique. Por favor Ramón, tengo 6 meses de embarazo. Por favor, no lo hagas daño a mi bebé. Pero no me escuchó. Volvió a levantar el pie. Y entonces algo dentro de mí se quebró. Perdí el control. Ni siquiera recuerdo haber agarrado la barra de metal de la esquina, pero de repente, estaba de pie gritando, balanceándome, llorando, sangrando. Había sangre por todas partes. Sangre. Mi sangre. No podía parar. Entonces cayó. Inmóvil. Salt la vara y mirar su cuerpo, temblando, jadeando. Y entonces, justo cuando me acerqué para comprobar si mi bebé seguía moviéndose, abrió mucho los ojos. Antes de ese día, antes de saber de lo que Ramón era capaz, yo era solo una mujer tranquila llamada Mariana, casada con un hombre que creía que me amaba. Mi esposo Santiago, y yo vivíamos en un pequeño pueblo al pie de una montaña seca, con cabras ruidosas y niños inquietos corriendo por senderos polvorientos. No teníamos nada, pero teníamos amor, o eso creía yo. A la familia de Santiago no le gustaba. Dicen que era demasiado calado, demasiado débil, demasiado pobre. Su madre, Dona Lucía, ni siquiera me sonría. Su hermano, Ramón, vivía con nosotros, y que aún no había encontrado esposa. Era ruidoso y siempre borracho. Pero Santiago decía que simplemente era apasionado. Del tiempo, decía Santiago, es mi hermano. Y veras tiene buen corazón. Pero la mirada de Ramón siempre me seguía. Lo palaba mirandome fijamente cuando iba a buscar agua o lavaba la ropa cerca del arroyo. Me incomodaba, pero no quería empezar problemas entre hermanos. Me quedé calado. Cuando supe que estaba embarazada, lor de alegría. Santiago's quedó atenito al principio. Luego sonrió y me besó la barriga. Pero cuando se lo contó a su familia, no sonrieron. Dona Luz es antiguo como si hubiera traído una maldición. Ramón me miró fijamente el vientre y frunció los labios con asco. ¿Seguro que es suyo? Me preguntó Ramón un día que estábamos solos en la cocina. Quizás lo abriste las piernas a alguien más. Me quedé paralizado. ¿Cómo te atreves a decir eso? Se acercó demasiado. Me atrevería a decir cualquier cosa. Solo eres una pobre chica que finge ser esposa. Salí corriendo de casa ese día y se lo conté a Santiago. Frunció el seno, pero sin cogió de hombres. Ramón dice estupideces. No lo hagas caso. Pero las cosas empeoran. Una noche, mientras Santiago trabajaba en otro pueblo, Ramón llegó a casa borracho. Empujó mi puerta y dijo que quería hablar. Le dije que si fuera. Me dio una bofetada y se rió cuando me cae. ¿Te crees especial? ¿Crees que ese bebita se reina? Me encerré en la choza del vecino y esa noche. Al día siguiente, Ramón hizo como si nada hubiera pasado. Santiago regresó y quis decírselo, pero no lo hizo. Tenía miedo. Ramón siempre sonría cuando estaba con Santiago. Se hacía el buen hermano. Pero su mirada no dejaba de amenazarme. Eran las semanas. Crece. El bebé pedía más. Pero las amenazas de Ramón empeoraron. Me susurraba al oído durante la cena. Me seguía al mercado y una vez incluso me acorraló cerca del río y me apretó la barriga. Sería una pena que este bebé no viera la luz del día, dijo. Finalmente lo conté todo a Santiago. Se enojó.
Ramón no haría eso, espito. Es mi hermano. Pero me tocó. Amenazó a mi bibi. Right. Santiago parecía confundido. Como es todo su mundo hubiera dado envuelto. Solo. Alejate de él. Hablar con él. Pero esa misma noche, me despert y encontré a Ramón en mi habitación. Cerró la puerta lentamente. Así que ahora estás contando historias, Cicio. ¿Intentas poner a mi propio hermano en mi contra? Great, pero me abofeteó de nuevo. ¿Quieres llorar ahora? Llorarás más cuando acabe con esa casita que llevas dentro. Me empujó al suelo y intent resistirme. Pero me pateó. I pateó. Una y otra vez. Sentí el dolor atravesar mi cuerpo como fuego. Se agachó y susurró. ¿Crees que eres más fuerte que yo? Ahora soy el hombre de esta casa. Y ahí fue cuando ocurrió. Se chasquido dentro de mí. Mi mano encontró la barra de hierro cerca de la cama. No recuerdo haberla recogido. Solo recuerdo el calor en el pecho, el rugido en los oídos. Me levanto, con sangre goteando por la barbilla y fuego en los ojos. Me balancé. El grito. Golpe de nuevo. Y otra vez. Cuando cayó, me quedé de pie junto a él temblando. La sangre se acumulaba bajo su cabeza. Pero no estaba muerto. Abrió los ojos. Y sonrió. Lo has conseguido, susurró. Ahora eres el monstruo. Mi corazón latía con fuerza. Mi bibi no se movía. Me temblaban las manos. Mi mente daba vueltas. Pasos afuera. La puerta se abrió con un crujido. Y entró Santiago. Sus ojos vieron la sangre, el arma a su hermano en el suelo. Y a mí llorando temblando sujetándome el vientre. Entonces gritó mi nombre. Y corrió hacia Ramón. Ni siquiera me miró. Acunó a su hermano en esos brazos. Y lo único que podía pensar era. Acabo de intentar salvar mi bibi. Pero ahora, ¿quién me salvará a mí? Santiago abrazó a Ramón como si fuera el agraviado. Mis manos ensangrentadas temblaban a mis costados. Intent hablar. Pero mi voz salió entrecortada y seca. Intento matar a nuestro bibi, susur. Pero Santiago no escuchaba. Le puso un pano en la cabeza sangrante a Ramón y gritó. Le pegaste a mi hermano. Estás loca, Mariana. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. El dolor de estómago regresó en olidas. Caídas. Me de una patada. Great. Me golpeó en el estómago. Intento matar a nuestro hijo. Ramón gimió, con el rostro contorsionado por un dolor fingido. Solo intent calmarla. Me atacó. Como un perro salvaje. Lo mire atenita. Me quid boquiabierta. Estás mintiendo. El rostro de Santiago se endureció. Se levantó, con la tela ensangrentada en la mano. Estás embarazada y te sientes inestable, Mariana. Te dejé por unas semanas y ahora estás haciendo daño a la gente. Inestable. Me agar el estómago. Es el quien entró en mi habitación en plena noche. Santiago le dio la espalda. Hablamos luego. Ahora mismo tengo que llevar a Ramón a la clínica. Estoy sangrando, great. Yo también necesito ayuda. Pero Santiago ni siquiera me miró. Mientras sacaba Ramón de la casa. Gati hasta la esquina y me senté contra la pared. Mi camisón estaba manchado de rojo. Mi bibi no se movía. Me dolía todo el cuerpo. Me abracé la barriga y me mesai, susurrando oraciones. Por favor ponte bien, carino. Aguanta, por favor. Eran las horas. No sé cuántas. Salió el sol y los pajaros piaban como si nada. Me quid ali tumbado, con frío y vacío. Hasta que una vecina llamada Rosa vino a buscar lina y me encontró tirado en el suelo. Mariana. Jadio, corriendo hacia adentro.
Kate paso. Miesha llorar. Mi ayudo a levantarme, mi dio agua y mi livo con la partera. El dolor de vientre no había parado. La partera mi examinó. Su rostro palideció. Mi miró y dijo. Tu bebés de vivo, pero apenas. Necesitas descanso y protección. Protection. La palabra resonó en mis oídos. Quien me protegería ahora? Mi propio esposo creo en su hermano antes que en mí. Mi quid con rosa y esa noche. Mi dio de comer y mi dejó dormir en la habitación de su hija. Pero no pude descansar. No dejaba de ver los ojos de Ramón. Fríos y brillantes. Y el rostro de Santiago, lleno de traición. El día siguiente llegó Santiago. No l'amo. Entró como un extraño. Tienes que volver a casa. Dijo con frialdad. La gente está hablando. Mi quid sentido. Lo preguntas de Ramón que pasó realmente. No recuerdo mucho, respondió evitando mi mirada. Pero el médico dijo que tiene una conmoción cerebral. Podría haber muerto. Nuestro bebé también podría. Grite. Suspiro. No puedo evitarlo, Mariana. Es de mi sangre. Y yo soy tu esposa. Mi pies de pie. Estoy embarazada de tu hijo. Mi miró fijamente un buen rato. Finalmente dijo. Vuelves a casa. Se acabó. Mira Rosa. Quien asintió suavemente. Mejor que te vayas con él, susurró. Por ahora. Así que lo seguí de vuelta a casa. Ramón había ido. Se estaba quedando en casa de un primo para curarse. Dona Lucia me dirigió una mirada larga y llena de odio cuando entré. Has desenredado a nuestra familia, murmuró. Casi matas a mi hijo. Me atacó, espit. Escupió al suelo. Mentiras. Siempre supe que eres veneno. Después de eso, me trataron como a una delincuente en mi propia casa. No me hablaban a menos que fuera para regañarme. Santiago llenó mi tacaba. Por la noche, daba la vuelta en la cama. Durante el día, trabajaba más, llegaba tarde a casa y apenas me miraba. Pero el bebé, mi dulce bebé, me mantuvo fuerte. Cada vez que sentía una patadita susurraba. Sigues aquí. Seguimos vivos. Entonces, un día Ramón regresó. Entró como si nada hubiera pasado. Una venda en la frente. Una sonrisa burlona en los labios. Santiago lo abrazó. Dona Lucia le besó la mano. Y yo. Me quedé parado en la esquina, temblando. Cuando me di la vuelta para salir de la habitación, Ramón me gritó. ¿No me das una cálida bienvenida, Cuñado? Me quedé congelado. Se acercó más y susurró. La próxima vez no fallar. Mira Santiago. Le sonría a Ramón como si fuera un héroe. Algo dentro de mí se rompió de nuevo. Pero esta vez fue silencioso. No tan fuerte ni violento como antes. Fue un crujido silencioso, en lo profundo de mi pecho. El tipo de ruptura que cambia a una persona para siempre. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad, sosteniendo mi vientre y mirando la luz de la luna a través de la ventana. Pensé en el futuro de mi bebé. Crecería rodeada de hombres como Ramón. Santiago la defendería alguna vez. Estaría seguro alguna vez otra vez. A la mañana siguiente preparé una maleta. Rosa me había hablado de un albergue para mujeres en un pueblo cercano. Un lugar donde nadie sabía mi nombre. Un lugar donde podía empezar de cero. Esperé a que todos salieran de casa. Santiago se fue a trabajar. Ramón se fue a tomar algo. Dona Lucia estaba en el mercado. Salí con mi bolso. Y fue entonces cuando los six, a Ramón de pie en la puerta, con los brazos cruzados. ¿Vas a algún lado? Preguntó sonriendo. Me quedé congelado. No te preocupes, dijo acercándose. No estoy aquí para detenerte. Me hacia atrás. Pero antes de que te vayas. Susurró. Deb saber que te dejé algo. Una sorpresa.
Mi corazón se acelero. ¿De qué estás hablando? Se inclinó. Mira debajo de tu cama. Se de la vuelta y se alejó silbando. Dejé caer mi bolso y corría dentro. Directo a mi habitación. Mi agache, levant el colchón y grite. Ali, debajo de mi cama, había un pájaro muerto, empapado en sangre, con una nota atada a su pata. La nota decía, la próxima vez será tu bibi. Mi grito resonó por la casa vacía. Guayahi soup. Ramón no ibia a parar. Guaya no ibia correr más da mi quid ali paralizada. Con el pájaro ensangrentado mirandome con ojos inerts. La nota que tenía en la mano tembló al leerla. La próxima vez será tu bibi. Se me cortó la respiración. Me falaron las piernas y caí al suelo. Sujetándome el estómago. Mi bibi patio, como es reaccionara al terror. Entonces lo supe. No era solo una amenaza. Era una promesa. Ramón iba a matar mi hijo. Y Santiago nunca me iba a creer. Tenía que actuar. Yo no podía llorar. Yo me había ahogado en lágrimas. Había regado. Había esperado. Había albergado esperanzas. Y ahora algo nuevo crecía en mi interior. No era miedo. Fuego. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando la nota. Memorizando cada curva de su letra. No podía dejar que este hombre me arruinara la vida. No podía criar a un niño en esta casa. Si Ramón no me mataba, el silencio de Santiago lo haría. A la mañana siguiente, fui a la comisaría de policía del pueblo cercano. Les conté todo. Desde la primera bofetada a la barra de hierro. Hasta la amenaza de muerte con el pájaro. Incluso les enseñé la nota. Pero el oficial en el mostrador, un hombre llamado Luis, se recostó en su silla y me miró con los ojos entrecerrados. ¿Tien testigos? Preguntó. No, su sir. Suspiró. Vives con tu marido y su familia. Es su palabra contra la tuya. Amenazó con matar a mi bibi. Negó con la cabeza. Lo siento, señora. Pero a menos que haya pruebas o lesiones, no podemos arrestarlo. Quizás si solo un asunto familiar. Debería intentar resolverlo pacíficamente. Salí de esa oficina con los puños apretados y el corazón roto. Lo había arriesgado todo el venir aquí. Y ahora hasta la le me dio la espalda. Fui directamente a Rosa. Me escuchó en silencio. Con el rostro tenso por la preocupación. Cuando lo enseñé la nota, se santiguó y negó con la cabeza. Este hombre es malvado, Mariana. El mal se esconde en la ropa de la familia. Tienes que irte. Sentí. Lo intent. Estaba esperando en la puerta. Rosa me miró con los ojos encendidos. Entonces darás esta noche. Te llevaré yo misma. No usaremos la carretera principal. Mi primo tiene un barco. Cruzarás el río y tomarás el autobús en el pueblo de al lado. Y es más seguro. La esperanza brilló en mí. Harías eso por mí. Me puso una mano en la mejilla. Ninguna mujer merece sufrir así. Y menos con un bibi dentro. Esa noche volví a empacar, pero esta vez no lev mucho. Solo un vestido, una foto de mi madre y un cola que Santiago me había regalado cuando nos conocimos. No lev nada más. Esto no era solo era escapar. Rosa llegó a medianoche. Avanzamos sigilosamente por los campos traseros. Con la luna iluminando nuestro camino. Mi corazón latía con fuerza a cada paso. Mis ojos se movían rápidamente entre las sombras. Al llegar a la orilla del río, six el boat amarrado a un post. El primo de Rosa, un hombre corpulento llamado Javier, estaba esperando. Entra, susurró. Pero justo cuando puso un pie dentro del boat, escapamos algo detrás de nosotros. Una ramita se rompió. Mi jair. Y vio a Ramón. De pie bajo los árboles. Sonriente. ¿Te vas sin despedirte, Cuñado? Preguntó con calma.
dando un paso adelante. Mi quid sin aliento. Rosa si puso delante de mí. Atroz. Ramón no se detuvo. ¿Qué es esto? Un picnic de medianoche. Sacó algo de detrás de su espalda. A machete. Rosa gritó. Cor. Salta el bote y casi me caigo. Javier agarró la cuerda. Pero Ramón lo atacó. Javier blandió una pala y golpeó a Ramón en el hombro. Ramón rugió de dolor y atacó con furia. Vámonos. Vámonos ya. Gritó Javier mientras sujetaba a Ramón. Rosa empujó el bote con todas sus fuerzas. Hacia atrás, cayendo de costado. Gimiendo por la presión en el vientre. Javier forcejeó con Ramón en la oscuridad. Oí el sonido de la madera al chocar con la carne, el chapoteo del agua, el crujido de las ramas. Luego silencio. El bote se dejó lavar río abajo. Me incorporé lentamente, temblando, llorando, sujetándome el vientre. Rosa sostenía el remo con las manos temblorosas. No hablamos durante mucho tiempo. Solo escuchábamos el agua y el viento. Al llegar al otro lado, Rosa me ayudó a bajar. Estaba pálida y miraba hacia atrás. Pero Ramón no la siguió. Caminamos en silencio hasta llegar a la estación de autobuses. El albergue estaba en otro pueblo muy lejos de mi aldea. Rosa me dio una bolsita con dinero y me dio el nombre de una mujer llamada Camila, la encargada del albergue. Abraza Rosa con fuerza. Me salvaste la vida. Ella asintió. Salva tu hijo. Eso es lo único que importa ahora. Subí al autobús con lágrimas corriendo por mi rostro. Vi pasar los árboles. Six como las estrellas se desvanecen en la luz de la mañana. Cuando finalmente llegué al refugio, conocí a Camila. Era una mujer amable y fuerte que parecía haber vivido muchas penas en su vida. Aquí estás a salvo, dijo mientras me tomaba la mano. Nadie te hará daño en a ti en a tu bebé. Por primera vez en meses, dormí sin miedo. Pero la paz no duró. Porque un día, apenas 2 semanas después, fui a la clínica para un chequeo. Y mientras estaba sentado en la sala de espera, alguien entró. Mi jair. Y allí estaba. Ramón. Vivo. Y me vio. No grito. Se acercó. Solo sonrió. Como una serpiente. Y luego se alejó. Salí corriendo de la clínica. Agarrándome el vientre y con el corazón acelerado. Como me encontró. ¿Cuánto tiempo había estado observando? ¿Y qué haría ahora que sabía dónde estaba? Mis piernas apenas me levaron a casa desde la clínica. Llegué al refugio a trompicones, jadeando. Con las manos apretadas alrededor de mi vientre como si pudiera proteger a mi bebé de la oscuridad que se avecinaba. Camila me vio la cara y corrió hacia mí. ¿Qué pasó? Mariana, hablame. Él me encontró su ser. Ramón. Estaba en la clínica. Me vio. Su rostro cambió al instante. La calidez de sus ojos se convirtió en fuego. ¿Estás segura de que era él? Vi su rostro. Vi esa sonrisa. Y esa misma sonrisa malvada. No dijo en una palabra. Solo me miró y se alejó. Como si estuviera esperando. Camila agarró su teléfono y cerró las puertas del refugio. Se quedaron dentro por ahora. Nadie entra en I sala menos que nosotros lo digamos. Y vamos a ir a la policía otra vez. Me senté en la cama temblando. Cree haber escapado. Cree estar a salvo. Pero los monstruos no solo vivían en casas. Seguían. Casaben. Incluso a través de ríos y ciudades. Esa noche, Camila me llevó a otra comisaría. Esta vez, la agente turno era una mujer llamada agente Pena. Su mirada era penetrante y su tono serios. ¿Tienes pruebas? Preguntó. Luen sin la nota. Los moratones. Los informes médicos. Si lo constituyó otra vez. El oficial Pena tomó notas.
Te rastrio hasta aquí. Eso y esa cosa y amenaza. Emitiremos una orden de alejamiento. Si acerca lo arrestaremos. Por fin alguien me creo. Pero las órdenes de protección son solo papel. Ramón no lo tenía miedo el papel. 3 días después, recibí una carta en el refugio. Sin nombre. Consejo. Simplemente lo dejaron en la puerta. Dentro había otra nota, escrita con la misma letra retorcida. Incluso los leones duermen con los ojos abiertos. Camila palideció al leerlo. Este hombre está llegando un juego cruel y enfermizo. Tenemos que irnos otra vez. Dije agarrandome la barriga. No puedo seguir corriendo. Pero no puedo dejar que se eleve mi bibi. Camila asintió. Her lamadas. Hay otro refugio más lejos. Uno que no encontrara. Pero tu otra idea. Yo no quería correr más. Quería terminar con esto. Le pregunta la gente pena si podía presentar cargos. Mi adverso que sería difícil. Es inteligente. Nunca deja pruebas. Actúa en la sombra. Pero yo tenía algo más fuerte que la evidencia. Tenía la verdad. Tenía dolor. Tenía mi historia. Con la ayuda de Camila presente du. Vino una abogada, una mujer llamada Pilar, que había sufrido abusos. Me miró a los ojos y dijo. Lucharemos contra esto. Y entonces. Todo cambió. Una mañana me desperté gritando. Mi camisón estaba empapado en sangre. El dolor llegó como un trueno. Camila me llevó rápidamente al hospital. Están intentando detener el parto. Me dijo, agarrándome la mano. Solo tienes 8 meses. Pero el bebé venía. Rápido. Demasiado rápido. En la sala de partos de dolor. Pero más profundo que el dolor del parto era el miedo a perder este bebé. Este niño por el que había luchado. Por el que había corrido. Por el que había sangrado. Empuja, gritó la enfermera. Empuja con todas mis fuerzas. Supera el miedo, la ira y la traición. Y entonces escucha el grito. Un grito agudo y hermoso. Una niña. La colocaron sobre mi pecho, pequeñita y perfecta. Y lo más fuerte que nunca en mi vida. Lo logró su ser. Lo logró. Camila me abrazó con lágrimas en los ojos. Ella está a salvo. Tú estás a salvo. Pero no lo estaba. Porque mientras yo yacía en aquella cama de hospital, abrazando a mi hija, Ramón todavía estaba allí afuera, mirando. Y no lo gustaba perder. 2 días después, Camila salió a comprar artículos para el bebé. Me dejó en la habitación del hospital con mi hija. Ahora llamada Esperanza. La enfermera trajo flores. Acaban de llegar para ti, dijo alegremente. Sonreí al principio. Quizás eran de Camila. Pero cuando ella se fue, noté algo extraño. Sin tarjeta. Sin nombre. Solo una foto escondida entre los pétalos. Era una foto mía. Durmiendo en mi cama de hospital la noche anterior. Se me heló la sangre. Alguien había estado en mi habitación. Alguien había tomado una fotografía mía y la había impreso. Miré alrededor de la habitación. La ventana estaba cerrada. La puerta estaba cerrada. Pero de repente, todo parecía estar mal. Presioné el botón de emergencia. Los médicos vinieron corriendo. Les mostré la foto. Les enseñé las flores. Se llamó a seguridad. Se revisaron las cámaras. Nada. Pero alguien había estado allí. Esa noche no dormí. Abracé Esperanza y la mesé suavemente. Tarareando para calmar mi miedo. Luego a medianoche sonó el teléfono de mi habitación del hospital. Lo recogí con mano temblorosa. Hubo silencio. Entonces una voz baja y silenciosa. Como una serpiente. Que bebé tan lindo. Que lástima que no despertara algún día. Clic. El teléfono se me cayó de la mano. Great.
La enfermera entró corriendo. La seguridad llegó nuevamente. Pero no encontró nada. Sin huellas. Sin cámaras. Sin pruebas. Solo miedo. Miedo puro y asfixiante. Miami bibi y suceder. No querer más. Y ahí fue cuando supe lo que tenía que hacer. Ramón me quería débil. Él quería asustarme. Pero yo no sería ninguna de las dos cosas. Iba a pelear. Y yo iba a hacer que el mundo viera lo que realmente era. Incluso eso significa quemarlo todo para hacerlo. Abrace esperanza con fuerza contra mi pecho. Su cálido cuerpecito era lo único que me mantenía firme en ese momento. Tenía las manos frías. Pero el corazón me ardía. Ramón había cruzado la línea. Se había colado en mi habitación del hospital. Se había parado junto a mi cuerpo dormido y nos había fotografiado a mí y a mi bebé recién nacido como si fuéramos trofeos. Esto ya no era miedo. Esto era la guerra. Las enfermeras me trasladaron a una habitación privada y segura. Había guardias de seguridad afuera de mi puerta. Pero ningún candado, ningún guardia. Ninguna orden escrita podía borrar el hecho de que Ramón había estado tan cerca, otra vez. Cuando Camila regresó a la mañana siguiente, lo enseñó la foto. Su rostro palideció y luego se endureció como una piedra. Se está burlando de nosotros. Cree que nadie lo vaya a tocar. Sentí. Entonces asegurmonos de que alguien lo haga. Me reuní con la gente pena. Le di la foto, las flores y lo conté sobre la llamada. Apretó la mandíbula mientras escuchaba. Ya basta, dijo. Esto es acoso, intimidación esto. Emitir una orden de arresto. Pero la detuve. Espera. Espera. Ella frunció el seno. Quiero que vuelva. Quiero que lo pilen con las manos en la masa. Quiero que el mundo vea lo que es. No solo un informe. No solo mi palabra. Quiero pruebas tan sólidas que no pueda escaparse. Era peligroso y lo sabía. Pero Ramón había forjado su poder en silencio. En rincones oscuros. Tras puertas cerradas. Y ahora yo lo sacaría la luz. Camila estaba aterrorizada. ¿Estás segura, Mariana? Ya tienes un bebé. Mayra Esperanza, que dormía plácidamente. Por eso tengo que hacerlo. Entonces hicimos un plan. El oficial Pena organizó el despliegue de un equipo de vigilancia en el hospital, vestidos de civil. Se instalaron cámaras. Mi habitación fue trasladada de nuevo. Esta vez a un lugar que Ramón no conocería. Pero dejamos la habitación intacta. Con un maniquí en la cama y una foto mía en la mesa de al lado. Or para que viniera. Y lo hizo. 4 noches después, poco después de la medianoche, sonaron las alarmas silenciosas. Me desperté con un oficial susurrando por la radio. Abrace Esperanza y esperé. Entonces vino el grito. Luego la lucha. Luego el sonido de unas botas corriendo. Lo atraparon. Con las manos en la masa. Ramón había entrado de nuevo en el hospital. Con un pequeño cuchillo en una mano y un teléfono en la otra. Listo para tomar otra foto. No llevaba mascarilla ni guantes. Solo la misma sonrisa arrogante mientras lo inmovilizaban contra la pared. Cuando lo levaron espesado frente a mi nueva habitación. Es giro para mirarme. Sus ojos todavía no contenían miedo. Siempre supe que eras inteligente, susurró. Pero no apart la mirada. Sostuve mi bebé en un brazo y levant la barbilla. Y siempre supe que eras un cobarde. Esa noche sentí que algo me abandonaba. Un peso. Una sombra. Ramón por fin estaba tras las rías. El juicio comenzó 2 meses después. Yo testifico. Camila testificó. El oficial Pena testificó. Mostramos las fotos, las notas, las grabaciones. El juez observó a Ramón sin pestañear. Y por primera vez, la sonrisa de Ramón empezó a desvanecerse. Pero no fue fácil. Su madre, Dona Lucía,
Acudio al juzgado vestida de negro, fingiendo luto. Loro lágrimas falsas y daño que yo había tentado a su hijo. Santiago estaba sentado atrás, palido y con las manos fuertemente entrelazadas. Nunca me dirigió la palabra. Ni siquiera me miró a los ojos. Pero cuando me paré en el estrado de los testigos y sostuve la foto de la pequeña cuna de esperanza con sangre en el suelo a su lado, la sola quedó en silencio. Esto es lo que luché por proteger. Dije con voz firme. No solo mi vida, sino la de ella. El juez inició su fallo 2 días después. Ramón fue condenado a 8 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. No fue suficiente no por todo lo que había hecho, pero algo era algo. Era justicia. Se acabó. Eso pensé. Una semana después de finalizado el juicio, Santiago tocó a la puerta del refugio. Camila la abrió y me miró. Es tu marido. Salí afuera sosteniendo a Esperanza. Santiago parecía cansado. Destrozado. Lo cree, dijo en voz baja. Lo dejé vivir en nuestra casa. Dejé que hiciera daño. No dije nada. Lo siento, Mariana. Por no escuchar. Por no proteger. Por preferir la sangre a la verdad. Lo observo un buen rato. Luego dije. No solo me falaste a mí. También lo falaste a ella. Asentí con la cabeza hacia Esperanza. Nos dejaste a los dos en la oscuridad. Lo sé. Dijo con voz temblorosa. Puedo abrazarla. De un paso atrás. No dije. Perdiste ese derecho. Él asintió lentamente y le formaron lágrimas en los ojos. Sueda de ella susurró. Lo respondí. Porque ahora ella es libre. Y yo también. Santiago la vuelta y se alejó. Regresa dentro, abrazando fuerte a Esperanza. Pero justo cuando cerré la puerta mi teléfono vibró. Era de un número que no conocía. Un mensaje. La prisión no puede retenerme para siempre. Mis rodillas se doblaron. Mis brazos se apretaron alrededor de Esperanza. Camila me miró. ¿Qué pasa? Le mostré el teléfono. Su rostro endureció. Nunca dejaremos de luchar, Mariana. Nunca. Asentí con lágrimas en los ojos. Entonces lucharemos juntos. Porque la libertad no es solo la libertad te mantiene fuerte. Incluso cuando las sombras regresan, el sol salió lentamente a la mañana siguiente, pero no sentí su calor. Me quedé mirando mi teléfono. El mensaje brillaba en la pantalla como una cicatriz indeleble. La prisión no puede retenerme para siempre. Eso solo significaba una cosa. Ramón había encontrado la manera de contactarme desde su celda. Era una amenaza simple y clara. Significaba que aún tenía poder. Y sabía por experiencia que esas amenazas nunca eran vanas. Camila reportó el mensaje de inmediato al oficial pena. En cuestión de horas, se abrió una investigación en el centro penitenciario. El teléfono que había usado se encontró escondido en una rejilla de ventilación del techo. Pero Ramón se negó a revelar quién lo ayudó. Los guardias guardaron silencio. Nadie sabía. O quizá nadie quería saber. Cómo seguía manejando sus influencias desde la cárcel. Abraza Esperanza cada segundo. No salí del refugio durante días. Cada vez que una sombra pasaba por la ventana, mi cuerpo tensaba. Cada golpe la puerta me aceleraba el corazón. Camila estaba furiosa. Está en la cárcel y sigo intentando hacer daño. Tenemos que mudarnos otra vez. Pero ¿a dónde vamos? Siempre me encuentra. Es como oyera el miedo. Camila me agarró las manos. Entonces deja de oler a miedo. Sus palabras me impactaron profundamente. Había estado sobreviviendo todo este tiempo. Corriendo, escondiéndome, llorando.
pero tal vez ahora necesitaba hacer algo más. Vivir. No como víctima, pero como voz. Esa noche, después de alimentar esperanza y ponerla a dormir, abrí un cuaderno, y comencé a escribir. Mi nombre es Mariana y sobreviví. Lo anoti todo. Desde el primer día que me casé con Santiago, hasta las amenazas de Ramón la barra de hierro, el hospital, hasta el momento en que Esperanza lloró por primera vez. Cada moratón, cada lágrima, cada grito que había reprimido durante tanto tiempo. Camila leo las páginas con los ojos muy abiertos. Deberías compartir esto, dijo. Nadie quiere oír historias como esta, respondí. Sí lo hacen, dijo con firmeza. Hay miles de mujeres allí fuera, escondidas como tú. Sustadas. Esperando permiso para hablar. No sabía si era lo suficientemente valiente. Pero de todas formas public la primera parte de mi historia en línea. No use mi nombre completo, solo Mariana G. No esperaba mucho. Pero el día siguiente, hubo 10 comentarios. La semana siguiente había miles. Mujeres de todo el país me escribieron. Algunas me dijeron que tenían un Ramón en sus vidas. Otras simplemente dijeron. Gracias por decir lo que yo nunca podría decir. Una mujer de una universidad me contactó. Me invitó a hablar en un evento estudiantil. Casi me nego, pero Camila me empujó con suavidad. Sí que dije que sí. El día del evento, me per frente a un pequeño grupo de personas. Con mi bebé en un brazo y mis notas en el otro. Al principio me temblaba la voz. Pero luego mis ojos. Mujeres jóvenes, mujeres mayores, incluso hombres, escuchando en silencio. Habel. Abusaron de mí. Me ignoraron. Me dijeron que guardara silencio. Me hicieron creer que era culpa mía. Pero no lo era. Y tampoco es tuya. La sala aplaudió. Después del suceso, una periodista se me acercó y me preguntó si podía contar mi historia completa en una entrevista. Me dio miedo. Fue como entregar al mundo todos los pedazos de mi corazón. Pero dije que sí. Y pocas semanas después, la historia se emitió en la televisión nacional. La madre que contraatacó. Así me llama ben. La gente empezó a donar al refugio. Las mujeres llegaron llorando, con sus bebés en brazos diciendo. Te six en la tela. Necesito ayuda. Yo no estaba simplemente sobreviviendo. Estaba cambiando las cosas. Pero no todos estaban contentos. Dona Lucia envió un mensaje a través de un primo. Eres una desgracia. Ya has avergonzado bastante a esta familia. Santiago envió una carta. No me culpo, pero me rogo que dejara de manipular su nombre. No respondí a ninguno, porque mientras ellos se preocupaban por los nombres, yo me preocupaba por las vidas. Y luego una tarde recibí otro mensaje. Esta vez desde la propia prisión. No de Ramón, pero de una joven guardia. Su mensaje decía. Está obsesionado contigo. Habla de ti con otros reclusos. Creo que está planeando algo para cuando salga. Pense que deberías saberlo. Me senté con fuerza. Camila también lo leo. Necesitamos actuar ya, dijo. Necesitamos seguridad a largo plazo para ti y para Esperanza. Contacto con un grupo legal especializado en ayudar a mujeres a reubicarse de forma segura. Con su ayuda comenzamos a planificar. Nuevos documentos. Nuevo hogar. Nueva identidad. Sería el adiós definitivo a todo lo que alguna vez había conocido. No más Mariana. No más Santiago. No más sombras de Ramón. No sabía cómo sentirme. Se tarde estuve en el jardín, viendo a Esperanza gatear por el césped. El cielo estaba dorado. Los pájaros volvían a casa. Camila estaba a mi lado. Ahora tendrás paz, dijo. Te la has ganado. Pero mi corazón susurraba algo más.
La paz no fue sufficient. No solo quería paz. Yo quería justicia. Y fue cuando tomé la decisión. Antes de desaparecer. Antes de dejar todo atrás. Voy a hacer una última cosa. Algo que Ramón nunca esperaría. Algo que lo sacudiría hasta lo más profundo. Y lo haría en público. Para que el mundo pudiera ver quién era realmente. Del dolor en las costillas no se me quitaba. Días después de que Victor me pateara y me tirara al suelo. No podía dormir bien. Me costaba respirar. Me dolía la espalda y sentía las piernas pesadas. Como si no fueran mías. Pero lo peor de todo era que no había sentido a mi bebé moverse en 2 días. Me senté en el suelo, en un rincón de la habitación, mirando la pared sucia, abrazada a mis rodillas como una niña pequeña. Podía oír a Isabella riendo con sus amigas en la sala como si nada. Su voz resonaba por las paredes como cuchillos afilados. Me apriet la mano contra el vientre. Por favor, cariño. Por favor, muévete, susurró. Entonces, nada. Entré en pánico. Me temblaban las manos. Me levanté con esfuerzo y salí corriendo. No podía pensar más. Tenía que ir al hospital. Camin y camin. Tenía los pies hinchados. Nadie se ofreció a ayudarme. Algunos me miraban como si estuviera loco. Otros evitaban el contacto visual. Finalmente llegué al hospital y me desplomé en la puerta. Las enfermeras me levaron rápidamente. Dentro de urgencias, la enfermera me presionó el dispositivo de frío en el estómago. Parecía preocupada. Luego llamó al médico. Todos guardaron silencio, susurrando en clave, y finalmente. Lo siento, dijo el médico. No hay latidos. El bebé ya no está. Mi mundo se derrumbó. Grite y agar la bata del médico. No, no. Intentalo de nuevo. Debes haberte equivocado. Pero él simplemente miró hacia abajo, en silencio. Sentí que me arrancaban el alma. Ese niño era todo lo que me cuidaba. Había soportado las palizas, los insultos, el silencio. Todo porque creía que lo tendría en brazos. Pero ahora mi vientre era solo una tumba. Mi preguntaron si quería dar a luz o operarme. Por un parto natural. Necesitaba sentir el dolor. Mi lo merecía, o eso creía. Quizás entonces Dios me perdonaría por haber permitido que esto pasara. Me dieron una habitación pequeña y me dejaron sola. El parto fue lento. Estuve con dolor durante horas. Mordiéndome la ropa y llorando en la almohada. No había nadie a mi lado. Ni mi esposo. Ni mi hermana. Ni mi madre. Estaba completamente sola. Cuando por fin salió la bebé sin vida, la mayor. Una niñita. De 2 perfectos. Nariz diminuta. Mi hija de la sostjuv contra mi pecho y lor hasta que me cuid sin voz. Le roga la enfermera que me dejara tenerla conmigo un rato más. Lucante historias que nunca llegaría a escuchar. Me disculpo por no haberla protegido. Por ser débil. Después de que se la levaron, algo dentro de mí se rompió. Regresa cosa como un fantasma. No hablo con nadie. Isabella apenas se cuenta. Victor actuó como si hubiera vuelto de viaje. Esa noche, tumbada en la colchoneta, mira el techo, sintiendo un vacío que me recorría el cuerpo como insectos. Entonces entró Victor otra vez borracho. Tenía los ojos rojos. Sonría como el mismísimo diablo. Deberías agradecerme, dijo. Ese cabrón te habría arruinado la vida. Me incorporé lentamente. El corazón me latía más deprisa. La mataste. Dije con voz hueca. Sufrió. Te salve, niñita. Y fue cuando algo dentro de mí explotó. Agarré el cuchillo que tenía escondido bajo mi estera. No para matar, sino para protegerme. Me levanté y lo en front. Acerquéme otra vez y juro que cortaré la garganta. Se quedó paralizado. Luego volvió a reír. Tú. No puedes en I matar a una mosca.
Mi acerc más y levant el cuchillo. Puede que haya perdido a mi bibi. Pero ya no tengo nada que perder. Retrocedió por primera vez. Quizás vio el fuego en mis ojos. Quizás cuenta de que hablaba en serios. Salió de la habitación y esa noche. Y supe que había empezado algo que no podía detener. Al día siguiente preparé mi maleta. Salí de la casa. Pero no fui muy lejos. Fui a la comisaría. Les conté todo. Y justo cuando pensé que había encontrado justicia. El oficial de recepción levantó la vista y dijo. Para. Dijiste Victor. Victor Hernández. El primo del alcalde. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara. El oficial se inclinó más cerca. Señora. Le sugiero que desaparezca antes de que le pase algo. Salí con las piernas temblando. Y entonces, esa noche, mientras intentaba dormir en un refugio, alguien deslizó una nota debajo de la puerta. Decía, tú eres el siguiente. Nel momento en que le di un martillazo a Luis en la espalda, todo dentro de mí se desató como una tormenta. El grito y se desplomó en el suelo, agarrándose la columna. Salt el martillo y mi tambali hacia tras jadeando. Ni siquiera sabía cómo había encontrado la fuerza para hacerlo. Me temblaban las manos. El cuerpo sudaba y temblaba. Luis gimió en el suelo semiconsciente, y yo lo miré fijamente, con el corazón latiendo como un trueno en el pecho. Estaba muerto. Lo mate. No quería matarlo, solo quería que parara. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Miré mi alrededor, esperando que nadie viera lo sucedido. Pero la habitación estaba vacía. Todos se habían ido a la granja y esa mañana. Estaba sola con él. Sola. Hasta ahora. Salí corriendo de la casa, dejándolo allí, gimiendo de dolor. No sabía qué hacer. Debería contárselo a alguien. Debería escaparme. Me creería alguien. Yo solo era una mujer destrozada, y él. Él era un hombre respetado en el pueblo. ¿Quién creería mi palabra antes que la suya? Me escondí detrás del viejo mango cerca del patio trasero, solozando. La imagen de lo que acababa de hacer se repetía una y otra vez en mi mente. Entonces recuerdo mi bibi. ¿Estaba bien? Me puse la mano sobre el vientre. Hacía tiempo que no sentía una patada. El miedo me invadió de nuevo. Al caer la noche, Luis ya había sido llevado a la pequeña clínica por su esposa Esperanza. El anuncio. Le dijo que se había caído de las escaleras. Ella lo creyó. Pero en el fondo yo sabía que él volvería. Y tenía razón. Regresó después de 2 semanas. Cojeando y lleno de rabia. No me dijo nada. Ni siquiera me miró. Pero sentía el fuego en esos ojos cada vez que nos cruzábamos en el complejo. Me cuidaba en mi habitación casi todos los días. Dejé de hablar. Dejé de sonreír. Vivía con miedo, sabiendo que el silencio era solo la calma antes de la tormenta. Y luego la tormenta. Una tarde, después de que todos se habían ido al mercado cercano, Luis entró en mi habitación con un vaso de jugo de papaya. ¿Te traje esto? Dijo forzando una sonrisa. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué? Me miró fijamente a los ojos. ¿Por qué me preocupó por ti? ¿Y por tu bibi? Me quedé mirando el cristal. Algo no cuadraba. Me lo puso en las manos. Bebelo. Mis dedos se cerraron sobre el vaso. Pero no me lo levo los labios. Mis instintos me gritaban que parara. Que corriera. Pero estaba paralizado. Entonces, de repente, mi sobrina Camila entró corriendo a la habitación, persiguiendo a una gallina que había entrado. Luis rápidamente me arrebató el vaso de la mano y se alejó. Lo sabía. Estaba tratando de envenenarme. Camila me miró. Tía Clara. ¿Estás bien? La agarré y la abracé fuerte. Las lágrimas caían de mis ojos. Esa noche no pude dormir.
Sabía que si me acababa el tiempo. Luis quería que me fuera. No lo importaba si tenía que matarnos a mí y a mi bibi. Así que hice un plan. Yo quería. Pero antes de que pudiera hacer eso, sucedió algo peor. Esperanza, la esposa de Luis, vino a verme en plena noche. Tenía el rostro pálido. Los ojos rojos y llenos de miedo. Lo oí hablando por teléfono susurró. Dijo que mereces morir. Está planeando algo. Compró algo de un herbalario. Por favor, Clara, tienes que ir antes de que sea demasiado tarde. Me hundió el corazón. Ella me creyó. Pero no tenía dinero en hay familia cerca en hay donde ir. Esperanza metió la mano en su bolso y me dolgo. Un sobre. Dentro había dinero. Muchísimo. Guard esto en secreto, dijo. Ómelo. Esta noche. Pero ¿por qué me ayudas? Ella apartó la mirada. Porque sé lo que es ser abusada por el hombre en quien creas poder confiar. Esa fue la primera vez que lo admitió. Así que empecé algo de ropa. Tomé el dinero y lev mi vientre hinchado hacia la oscuridad de la noche. Sentía un gran pesar en el corazón. Pero también albergaba esperanza. Por fin me iba. No sabía dónde iba. Pero cualquier lugar era mejor que aquella casa. Camin durante horas por caminos de tierra y campos vacíos. Llega un pequeño pueblo antes del amanecer y me desplom frente a una capilla local. Un sacerdote anciano salió a buscarme. Me acogió, me alimentó y me dio un lugar donde quedarme. Por primera vez en mucho tiempo me sentí seguro. Empieza a ayudar en la capilla. Barriendo pisos y cocinando para el sacerdote. No me hizo preguntas. Simplemente me dijo. Eres bienvenido. Pero justo cuando pensé que podía descansar. Justo cuando comencé a sentir paz nuevamente. Una mañana, mientras estaba afuera regando las flores, un auto oscuro se detuvo frente a la puerta de la capilla. La ventana bajó. Era Luis. Sonriente en cuanto abrí la puerta principal, mi quid paralizada. Javier estaba allí. Con sangre goteando de un cuchillo en la mano. El corazón me dio un vuelco. Detrás de él, six el oficial delgado tirado en el suelo, inmóvil. Javier lo había apuñalado. El hombre que había prometido protegerme probablemente estaba muerto. Great. Javier sonrió como un demonio. Y antes de que pudiera cerrar la puerta, entró a la fuerza. Pensaste que podrías arruinarme. Gruñó aplastando contra la pared. Ahora nos vamos los dos juntos. En ese instante supe que tenía que luchar por mi vida y por la de Mateo. Tomé la lámpara de la mesa y la estrella en la cabeza. Se tambaleó hacia atrás. Con la frente sangrando. No me detuve a mirar. Corrí a la cocina y agarré una sartén con las manos temblorosas. Volvió a atacarme. Pero lo golpeé con todas mis fuerzas. Se desplomó en el suelo. Salí corriendo, gritando pidiendo ayuda. Los vecinos salieron en masa. Alguien llamó a la policía. Me desplomé en el suelo mientras los sirenas lenaban el aire. Cuando llegaron los agents, encontraron a Javier inconsciente dentro. El agente delgado apenas estaba con vida. Pero respiraba. La pesadilla finalmente terminó. Eran las semanas. A Javier lo acusaron de múltiples cargos. Abusó, agresión y intento de asesinato. Lo condenaron a cadena perpetua. Pero las cicatrices que dejó no desaparecieron. Las lavaba todos los días. Mateo también. Mateo sobrevivió. Mi dulce niño, aunque nació prematuro y pequeño, luchó como un guerrero. Al tenerlo en mis brazos por primera vez, no de dolor sino de esperanza. Años después, subí a un escenario frente a un grupo de jóvenes y mujeres. Les conté mi historia, cada doloroso detalle. Les conté cuánto había sufrido, cómo casi me rendí, cómo sobreviví. Les dije que el silencio protege a los monstruos.
pero hablar, incluso con la voz temblorosa, salva vidas. Me convertí en consejera, una voz para los quebrantados, una luz en la oscuridad. Todavía cargo con el dolor, pero ahora me impulsa, porque lo viví. Y encontré un propósito. Les digo con esto. Nunca digan que el miedo los silencie. Nunca permiten que la crueldad oyna entier su valor. Su vida importa. Su historia importa. Y sanary es posible. Me llamo Camila. Soy madre sobreviviente. Y guerrera. Muchas gracias por ver esta poderosa y emotiva historia real. Si la experiencia de Camila te conmovió, os crees que historias como la suya necesitan ser escuchadas, dale me gusta a este video. Compartelo con alguien que necesite fuerza y, lo más importante, suscribid a nuestro canal para más historias inspiradoras y emotivas de la vida real. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad detrás del silencio. No olvides activar las notifications para que nunca te pierdas una historia que podría cambiar una vida. Mantente fuerte, ten esperanza y recuerda, tu voz importa. Nos vemos en la próxima historia.